Nikwa Ramogi wamor nukete RamogiTV kaendi mae odwa mowacho weche manyien gik matimore piny kaendi gi okunde ma oko bende mae kama ubro yude manyien. An nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa karo mosi moro sadek wabro gombaka gi senator ma Homa Bay men Moses Kajwang ene piny mar Egypt kuma COP27 dhie mbele lakini wabro go kode mbaka e county tire jotich ma Nyawawa wabro ng'eni to koro governor onego tim nang'o seche makamano to gin kaka senate ang'o ma gitimo mondo mi gilok weche ilago e gwenge manwantiere kata kapok odonjo kanyo to magi weche manyien ma wan go. This dispensation will be available to Kenyans for a 90-day period in a given year. I express Kenya's appreciation on the progress we have made in the long-awaited visa-free regime between Kenya and South Africa. Sirkand Kenya gi Afrika ma milambo koro keto winjruok moko moriwo koda ka golo badho mar wuodhe madonjo e kind pinje ariyogo. Kiny bro golo ng'eto mar yango ka idhi wito oko buch mibadhi maluwo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kata Oyo. We will procure fingerlings worth 2 million shillings and fish feed worth 1 million shillings to be distributed to the affected fish farmers in the mentioned beaches. Tend County ma Kisumu golo sir mar jolo jopith rech manyocho yudo lal kaluwore gi lokruok mar kor lwasi. Ero kamano kuom kete RamogiTV kaendi jaloko marwa kawuono en Belinda Adhiambo nyarade. Mochaka nigo weche manyien Oganda jo Kenya ma nigi dwaro mar dhi e piny Afrika ma milambo koro ok bi chun ni nyaka bed kod oboke moyiedhi ma iluongo ni visa ma en kaluwore gi winjruok mane obedo e kind sirkand Kenya kod mano mar Afrika ma milambo. Jatend Kenya William Ruto kod jatend Afrika ma milambo Cyril Ramaphosa nobedo gi winjruok mamoko bende ni nitiere iye kanyo. Chris Owino miwa ler mar wachni. E twak mare achiel kachiel koke kar jot maduong' ma jatend piny State House, jatend piny Dr. William Ruto olando ni kochakore higa manyien, oganda jo Kenya biro yudo thuolo madhi e piny Afrika ma milambo maonge visa. Mabiro kaluwore kod ogirimiti ma piny Kenya ochwe koke kod piny Afrika ma milambo e kinde limbe ma jatend piny Afrika ma milambo Cyril Ramaphosa. Kenyans holding ordinary passports will be allowed to enter South Africa on a visa-free regime for up to 90 days per calendar year. The need for a strategic partnership has been embraced by both airlines. We both occupy strategic points or places on the continent, and there is a great need for a very wonderful strategic partnership to be struck. Jotend pinje ariyogo bende oketo kogi ogirimiti machielo mar golo ohinga mag timo ohala kaka yo mar tego weche mag ohala e kind bombe mag Pretoria kod Nairobi. Dr. Ruto kod Ramaphosa osingo mar bete ong'ala manyime mar nyayo kwe kind pinje mag Afrika kokalo e riwruok mar pinje mag Afrika AU kaachiel gi duol mar kwe riwruok mar piny mangima UN Security Council. We laud the just concluded agreement between Ethiopia government and the Tigray People's Liberation Front, brokered by the Africa Union and mediated by President Olusegun Obasanjo and Uhuru Kenyatta and former Deputy President of South Africa, Phumzile Mlambo Nkuka. Korka kore, Ramaphosa ojiwo pinje mag Afrika mondo ochung' motegno e wi mbaka mar kedo gi midhiero mag lokruok e kudho mar kor lwasi. The reality of this matter is that climate change is here. It's here and we have to address it, whether we like it or we don't. The floods, the droughts, and many other horrific occurrences that are happening, we've got to address. There is no doubt, Mr. President, that we have made good strides during this visit, and we look forward to achieving even more in the near future. Chris Owino, RamogiTV, Nairobi.
Jambetre moyiedhi ne rango chenro mag dongruok e pinje mag Afrika Raila Odinga onyiso pinje ma omeo ma kembe gigolo iro mathoth kendo ketho alwora ni mondo gichop singo mar omenda mane giketo e kedo kod lokruok e chal mar kor lwasi. Kolose romo mar COP27 e piny Misri, Raila bende nonyiso jotend pinje Afrika mondo ked gi mibadhi e yo motegno. George Bati nigi ler mar wachni. E twak mare mar sumo piny mangima paro e romo mar 27 mar pinje piny mangima motis ni COP27 madhi nyime piny Misri, kama pinje lalore wi yore mag keto e timo kenge mag reso lwasi mamedo kethore kendo kelo midhiero ne piny mangima. Jachung' mar riwruok pinje Afrika AU e weche mag dongruok e yore tudruok Raila Odinga okoni mondo piny mangima ores kor lwasi. Pinje ahinya momeo nyaka chop singo ma gisebedo ka giketo e rombe mokalo mar chiwo omenda mar rakruok kod lokruok mar chal kor lwasi. Our disappointment has been that these forums, which are now almost annual, are becoming more like talking shops, and that there's very little in terms of follow-up to commitment made. And that is what we want to see change. That really is what our position is at this conference. Koloso motelo network mar Raila Odinga e romo mar COP27. Jatend piny Rwanda Paul Kagame onyiso pinje ma omeo mondo kik wuondre ni gimomiyo gigolo omenda en ni pinje Afrika nyalo tiyo marach gi omenda mag rakruok kod lokruok chal mar kor lwasi. Questioning whether Africa is ready to make use of climate finance should not be used as an excuse to justify inaction. The most valuable contribution that the developed countries can make is to reduce their emissions faster while investing with Africa to build sustainable green power. Raila kata kamano nyiso jotend pinje Afrika mondo ked kod mibadhi yo ma owinjore ka okoni mane ohinga maduong' ne joket mwandu koting'o mago manyalo jolo pinje Afrika e rakruok kod lokruok chal kor lwasi. Corruption basically diverts funds meant for development into private people's pockets and scares away the private sector from investing. And that's the reason why all African governments must address this animal called corruption head on. If we do this, then we will be able to attract more private sector investment into our country. So it's China, which is more of a controlled economy, is attracting much more private sector investment. Well, because corruption is banned in China, and it is actually it costs people their lives if you're found to be corrupt. This is what we need to do, introduce in Africa. Zero tolerance to corruption. Kato biro ni lek mar pinje en tieko midhiero ma okel kod lokruok chal kor lwasi. Luoro en yo ma pinjego ahinya momeo yulo gode chopo singo mane giketo ka pinjo maduong' en ka bende giikore adier mar chopo singo mane gigolo mar golo oko piny mangima e hoho mar lokruok chal kor lwasi. George Bati, Ramogi TV. Ageno neno Moses Kajwang' en seneta ma Homa Bay Misri kanyo obrogo kod mbaka na achiel kachiel koa kono. Kwa dhi mbele ni komiti ma kanyakla mar od bura mar Senate kod mamalo opuodho Jafeth Kome ne lemo mar ogai mar obila ne mapacho kaendi. Od bura opuodho Kome odichieng' achiel bang' dadhoge mar yango ka be oromo gi lemo no. Kome ne olero ni nonro mare ni en gi mwandu maromo siling milion 89. Kome winjore okaw kar Hillary Mutyambai mane odhi e rutaya tarik 13 dwe mar 9 higa montiere ni. Wuoth mare koro rito sei mar jatend piny Kenya men William Ruto. Kwa dhi mbele ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua koro rito ng'eyo ka bura maluwe mar mibadhi ibiro weti oko koso oyo. Do oyango kiny ni biro golo ng'eto makamano. Komachielo jatend migawo mar jotich piny owacho Aisha Jumwa bende koro dwaro ni wito oko bura mar nek mar maluwe. Simpro Sokinda nigi ler mar wachni.
Burano mar mibadhi maromo shillings bilion 7.4 osebedo kaluwo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kod achije mamoko chiko. Gikone doho koro yango ni dhi golo ng'eto mar yango ka inyalo wito ko burano kata oyo. Ogai mar jomin buche Nudin Haji odiochieng'no ma kawuono nonyiso jang'ad bura Victor Wakumile e kinde winjo burano ni paro mar wito oko burano nochopie tok bado bila mar okwach kich rem chiwo neno moromo mar dhi nyime kod burano. The DPP prefers charges against any person. They should first have full disclosure of all the documents or evidence they wish to rely on. It's within your power. Come take a few photos, you never know. And then probably a last, yeah. Just come, let's see each other tomorrow, 9:30. We'll be done within 20 minutes. Okil Kioko kilo 10 mane ochung'e lo Gachagua notudo meko mar Gachagua kod weche siasa mapachoka kod dwaro mondo burano wit oko mapiyo piyo. Owacho ni obila notiyo marach kod teko maggi. Weche gibiro tok bad migawo mar okwach kich oro kwayo ne doho mondo wit oko burano. Komachielo en okinde mag jatend migawo mochung' ne jotij piny owacho Aisha Jumwa okwayo ogai mar jomin buche mar mondo mi owit oko bura momako Jumwa e doho ma Mombasa. Evidence looked like it was against one Aisha Jumwa. Now that we have provided cogent evidence, serious evidence, the DPP has no option other than to apply to terminate or to withdraw those matters. That's the position of them. Kane oloso ko jofwambo e doho ma Milimani, okil Dansan Omari wacho ni gisendiko barupe mathoth na jamin wach e wi nono file mar Jumwa. Owacho ni mana kaka bura manomako Rigathi Gachagua, Nudin Haji ni kod ratiro mar oro ote mar wito oko burano. Omari wacho ni gin kaka okinde mag Jumwa gisenono burano kendo gineno ka ochopo e rang'eny mar miyo donj ne Jumwa. After being given the witness statements, we evaluated the witness statements that we have of the complainants, of the accusers, to the cabinet secretary and very many others of our clients. With over 30 lawyers, we found out that the evidence that we have does not meet the threshold to take Aisha Jumwa or any other of our clients through the criminal process system. Jumwa kod jarit mare nodonjnegi kod ketho mar nego ngumbao e higa mar 2019 e campaigns mag yiero matin e ward Maganda. Gie kindegi jonena dek osegolo wach margi e wi burani. Simfros Okinda, Ramogi TV. Oganda e kuonde ma Nairobi osegolo kaendi ywak e wi rochruok mar arita kwe. Monj kod kuo ma kinde ka kinde koro medo kelo luoro ne jodak kendo ywak margi en ni obila mondo kaw ting' mar jiwo arita kwe motegno. Wycliffe Oko nigi wach ni maler. E chuny boma ma Nairobi, chenro neno mapile pile. Joala weg geche kod jowuoth dhi nyime kod chenrogi. Kata kamano jodak maka wacho ni gin kod luoro kaluwore gi arita makwe mar ochore piny maru. I stay at Langata, so nilikuwa naenda hivyo hapo past P4 and then nikaona kulikuwa na student anapita ampande kwa Mbagathi anaenda high rise, then kiasi akarudi akipiga nduru, tukashangaa rada ni gani, akaanza kusema kuna wase wako na ndudhi motorbike walikuwa na panga wanataka kumuibia. In terms of insecurity, it has been high the past months, and I think the reason is because those people who still think like students are vulnerable, that's why they target students mostly. E kadak Mbagathi, jopuonjre mbalariany kod jobodaboda wacho ni achije mathoth tiyo kod apiko e timo njore e chuny bomano kagimayo jopiny kinde ka kinde. And I've had another case here, Juzi, pale tu kinde hivyo like Madaraka Primary. There's someone who was also marked during the day. So I can say like it has been increasing. The insecurity has been increasing the past couple of months. Weche kopogore e chiro mar Gikomba, kama jo ohala ywak ne rochruok mar arita ka koro gidwaro mondo omed kwan apisas mag obila e alworano. Mambo ya wizi hapa imekuwa changamoto juu watu ni wengi. So tungeomba tu serikali ama IG wa polisi ajue hata kama ni Kamukoji aongeze askari ndio wawe at least ratio ya wale wako na askari wawe wanatoshana. The customers hawawezi kuja mahali kuna insecurity. Customer akikuja aibiwe hawezi rudi, ataenda mahali ingine. Kaluwore kod rochruok mar arita e chuny boma ma Nairobi,
Joriemb bodaboda koro kwayo jokanyo maggi mondo koro riwre saga kod riwruoge mamoko mar neno ni jomaundu ok opondo e kindgi. Sani nyo sirikal oketo ni mondo pikipiki odonji e sako. Sako en riwruok ma koro joma nitie ong'eyore ni manga to gi mang machielo. Koro ka sako nyose okel, koro nyaka watim mana gi sako gi. Koro wanyiso jopiny, sako nyose biro, jo bodaboda te onego bed ni gini e sako margi, kikundi margi magiketo. Sisi kama watu wa bodaboda tutaanza kushika zile pikipiki ambaye unregistered zote ambaye ziko within town, na tukikupata tuta hand over. Hakuna mtu tutapiga, hakuna mtu tutachoma. Area yote ya CBD mpaka yaya tumeamua, mpaka hiyo area ya Kangemi tumeamua kulock through security team ya bodaboda na National Police Service to make sure hiyo walifu tumeondoa katika hii sekta. OCPD ma Nairobi Central Rafael Kimilu oyango wechego ka koro wacho ni gitiyo machiegni gi joriemb bodaboda kaachiel gi jo ohala e kedo kod njore mamedore piny maru. Wycliffe Oko, Ramogi TV. Kwa kanyo ni tend boma ma Kisumu koro dwaro chako chenro mar keto picha mag CCTV e boma kod aluora mare geng'o timbe njore kod kuo masani koro medore ahinya to kuonde ma oganda odakie. Maneja mar boma ma Kisumu Abala Wanga wacho ni gintiere kod tudruok gi tend bobila e neno ni oduok chien timbe mag njore. Ok nyal kata wuotho gotieno, kichako ni wuotho gotieno to osegotoki gi loti podho mai simu igoyo mimayo nyaka jo modak e estate kata estate moko mabebe ka mlani jo ok nyal wuotho, the people cannot even jog. Boda biro to semai. Koro wasendiko ni police commander wado bet piny. Nyithindo gi gine nyithindo modak e estate kundi kendo ung'egi kun magidakie, ung'e lande magidakie. Sasa ming'eyo ni ng'ato jakuo to kel report, wadwa compile gi. Wadwa dhi estate ka estate. Kendo wadwa dhi chako keto gi e community gi keto ni CCTV, Main Street wadwa keto traffic light controls mondo wa track jogi. Gima ging'ongo timo gi ketho lights, gi vandalize lights, street lights. Kendo ka gise vandalize street lights to giyudo ka darkness untie, kosebedo darkness to kikor gi magji. By end of this year wadhi bet gi commander wadwa keto community policing, wadwa mako gi kachiel. Haya wadhi yuyo moro machuok ka endi ang'ich welo koduogo to pod wan gi chenro mang'eny monego bed wakelo iru nyaka weche mag tuke. Aneno we mbui ka endi lo ni Facebook Ajoma Sonko wuoda ero wacho ni Ramogi neno maler ndi ka ntiere gweng' mar Londiani. Evelyn Atieno wacho ni wan kodi ka wan Dhiwa. Okay. Prince Goya wacho ni tuned in from Sega. Brave Ogeka Nyargi Ajwala chogo wuoyi marambanya I'm live. Hey kona Nyargi Ajwala chogo wuoyi marambanya bas ase yie kodi yenu langas kanyo piny mar Eldoret. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV ka endi wadhi yueyo koduogo wan gi Belinda Dhiambo pod wan gi weche moko manyien mondo kelonu ka endi. Okamano. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Qatar, Piny Kingi, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Timbe 32 rakore ka wengegi giketo e okombe adhula mar nyadhi e piny mangima. World Cup. Obiro bedo tim mar Brazil, France, kose achiel kuom pinje Afrika ema biro kelo okombe no kuom thuolo mokwongo. Adhula ogoyo tach. Kete mana e Kuku World Cup wuok tich nyaka tich abich. Saa 7:30 odiechieng' e Ramogi TV, Citizen Digital to kod View Sasa. Luoko lwedo maber ok duok chien landruok mar midhusi mar korona kende, onyalo geng'o landruok mar tuoche mamoko kaka homa kod ahonda. Have doo-doos taken over your home?
Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doo-doo strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today. The league tables are taking shape. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on the English Premier League, French League 1, Spanish La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabeki.com. I've done a couple of multinational bike trips. I've done like a lot of Nairobi to Cape Town solo rides. I've been traveling for more than 12 years, but it's just that I haven't been putting it out there. For me, without bike, I don't know, I can't stand even 2-3 days. If I go to safaris or something, I can't stand like a day or two. So no preference for you, but bikes for me anytime. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. warwako kende chenro marwa mara ngichwelo pod wan weche manyien mabiro iro kaendi kwa dhi mbele ni riwruok mar Azimio la Umoja kod mano mar Kenya Kwanza koro gikone ochwale od bura nyinge ji magipuodho ne lemo mag od bura ma Afrika ma Ugwe kata Iyala. Koro kaka Walter Nyambaga leronwa kwethgo koro rito mbulu mabiro bagi tarik 17 dweni mar yiero ji manok mabro dhi e burano. We'll proceed to give the candidate. E kinde tayo chenro mar puodho nyinge ma ochwal kod duond buche moloso riwruoge mag siasa pachoka kod jok mochung' kar kendgi. Listi mane dwarore ni mondo ochopi nyim karende mag od bura mamalo kod mano mar Senate. E chenro mane ota kod Karan Samuel Njoroge, kanyakla kod nyawadgi Jeremiah Nyegeye. Presented to us. Riwruok mar Kenya Kwanza, nyinga 15 mane ochwal kod duond buche moloso Kenya Kwanza, opiedhi nyim karendego, kendo goyo kogno tese kod gigo mochuno mane dwarore. Meanwhile, your papers are being examined, have been examined, and we will be making a determination in respect of each candidate what our finding is. Nyinge ma Kenya Kwanza mane opiedhne od bura mar Yala, gin kaka Rebecca Loiwa, Hassan Omar Hassan mane olaro kom gavana ma Mombasa, David Ole Sakok mane ogwel kod duond bura mar Jubilee piny owacho mokalo, Salim Mohamed, Ann Cherono, Joel Nyambane kod Sepora Kerin, e kinde mamoko. We are satisfied that the candidate. Esechego riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bende ochopo kod nyinga 11 e nyim od burano. Eka nyingego oting'o Kennedy Musyoka ma en wuod jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka, Jaohala Suleiman Shabal mane olaro kom gavana ma Mombasa, Winnie Odinga ma en nyarogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga, Kanini Kega mane en ja od bura ma Kieni, jagoro mar Jubilee Jeremiah Kione kod Justus Kizito, kanyakla kod Fatuma Gedi e kind mamoko. Jogo moyudo fungruok koro biro chako chenro mar seto mbule kind jo od bura kage uso manifesto mag motelo ne yiero ma ibdhi bagi tarik 17 dweni. Also take this opportunity to confirm that the Kenya Kwanza Alliance has complied with the rules in terms of nomination and even in terms of gender balance. We have endeavored to ensure that there is also regional balance of our nominees. We wish all the 15 nominees all the best as they embark on their campaigns. I want to take this opportunity to thank very profusely the returning officers, the presiding officers, the honorable clerks of the two houses, for having done this wonderful job in terms of processing our candidates in record time. Jok mochung kar kendgi to thothgi ne othich oko bang' rem chopo kod sei 1,000 mawuok e kar chung od bura magiae, kata sei 2,000 mawuok e kaunti magiwuokie. Amen mar manyo kura koro biro chuo chieng'. Eka wenge rango kwan mar ji 5 ma Kenya Kwanza golo kod ji 4 mago mag Azimio la Umoja. The candidates and the would-be voters, or the voters for that matter. And ultimately, when the final tally is taken on the 17th of November, may the best man or woman win.
E giko to chenro mar walo jogo mochwal nyinge gi kod duond buche ne od bura mar Yala ogike giko kaka ran mar od bura mamalo kod mano mar Senate okelo fungruok e kind jogo mak mana ni gin koda tich mapek mar seto ombulu e kind jo od bura motelo ne yiero tarik 17. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Parliament Building, Nairobi. Wadhi mbele ni gavana ma Kakamega Fernandes Baraza okwedo ripode matude gi mibadhi gi kambi mar Ketraco. Koro Baraza wacho ni eno ikore mar chope nyim duol makedo gi mibadhi mano EACC mondo mi oler wach makorka kore. Koro Baraza inono ewi kaka kambi mar Ketraco ne owito moromo siling bilion 18 e chwalo teko mar stima e yo ma Marsabit Wind Farm kod keyo stima Loyangalani Suswa. I just want to confirm that as a public officer, having worked for some strategic institutions, you are held accountable even after you have left the institution. Where I stand, and this is public knowledge, is that the power purchase agreement that was signed between Lake Turkana Winds and Kenya Power, that is now the root cause of the challenge that is being investigated. And one thing that we need to understand as media is what was the root cause of DG payments? What role did Ketraco play? Who are the key actors in the procurement of the Spanish contractor who was bankrupt? Kwa mbele ni doho mamalo golo chik ne okil mar jopecho e bura mar wach mar mukod jago moro manyinge ni Raj Shah kod ominode ma en Avani Shah. Idwa ni jogo okildego mondo ndik oboke mar kuongruok mar lero gimonomiyo ne gimukodno maonge chik mar doho. Koro jang'ad bura Oscar Angote oyango ni okang' mar mukodno mar siling milion 80 ne ok opuodhi gi doho. Angote dwaro ni ler ochiw motegno kapok ochopo tich 5 mar juma montiere ni. Bura ibiro winji kendo wuok tich juma manyien. Jomin bura ne okwayo doho mondo omigi thuolo mar medo geng'o ne japecho men Zakari Baraza. Kata kamano doho nolero ni ng'eto no ibiro yangi mana kiny. Mr. Nanyuki Advocate and Mr. Zakaria Baraza, trading as Siuma auctioneers, to swear affidavits explaining the circumstances under which they carried out eviction and demolition of the house standing on LR 1870/Roman 3/46, notwithstanding the express orders of the lower court, which provided that the injunctive orders should not be interpreted to mean eviction of the respondent. They said affidavits to be filed by Friday, 11th of November 2022. The court will give further directions and orders on that issue of the said orders vis-a-vis the eviction and demolition of the house on 14th of November 2022. Kwa kanyo twadhi e counties ni riwruok mar jotije piny owacho county ma Migori orwako report mar jotich ma otim kod piny owacho mar county no mayango ni nitiere ng'ikruok e listi mar jogo ma ondiki gi county mwawuoyeno. Kata kamano gikwayo mondo mi kik ti marach gi report no e mayo jotich ratiro margi. Reporter marwa ma Migori George Juma miwa ler mar wachni. Tarik 4 mar dwe ni gavana ma Migori Chile yako ne oyudo report mayango jotich county ni ma Migori. Report ni ne ochwalne kerwogno mar Institute of Human Resource Management mane piny owacho mar county ma Migori ne omiyo rak. Bang' yudo report ni, gavana ne okete e lwet jatend migawono mar jotich e county ma Migori Caleb Pondi. Moko kuom gigo ma report ni ne oyango en ni kuom jotije ma kojolo duto e county ma Migori maromo 134 ma bende osudo kayudo sara ka kuom piny owacho mar county ma Migori mana jotije maromo 420 kende e minyalo yangi. We have 1,034 casuals, but the data that we also receive is that it could also be 420 something. If the existence of those casuals and how they are paid is not verified, the county could be losing 60 million annually. Lepono be jatend migawono mar jotich osewacho ni koro dhi kete tim
koro skelo penjo mopogore opogore ka kuom ma jotich e kaunti ma Migori. Jatich moro luor ni sirikal ma koro ka otelo sani manyocha osechako tich ni ng'iyo ni ng'ato idhi gole tich samoro kalore ni kata nyocha okoringo yo makare ma kik luoro ni bed gi jotich wabro luwo sheria ni wawacho ne jotichwa mondo kigi luor gin well protected nikech August worker ok nyal bedo e county government unless ni public service board ong'eyo nikech public service board gin employer. Riwruok mag jotijego mag piny owacho mar kaunti ma Migori ka otele ko jakom margi Charles Opiyo wacho ni gidwaro ni mondo kik get jatich moro amora sama iketo tim lipodni. Omiyo akwayo ni that exercise kaka nyocha time ok wanyal dispute but wadwaro reality nikech jogo ok nyal bedo ghost workers kendgi. Queen manosetim to kano yud ni ghost workers mane mokalo tang'o manotim nyaka sani. Audit no nyaka tim because we have a new government in town. To king'e ni ne inokin affected to king'e mabler ni okin ghost worker, you should not panic. Bende gidwaro mondo tim nonro ne duolo mocho ndiko jotije e kaunti ni ma Migori mar yango yo ma jotijego mag Nyawawa ne ondiki e kaunti ma Migori. Koro ghost worker mora mora ka nitie manobedo to nitie the public service board should be held responsible. E seche ma koro rito mondo lipod ni koro ketie tim, riwruok mag jotijego mag piny owacho mar kaunti ma Migori wacho ni giikore mar tiyo kamoro achiel kod piny owacho mar kaunti ma Migori mar keto lipod ni e tim to mana ka olure kod chik. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadonjane wach mar kech kod oro ma koro kwako piny kodhi mbele ni oganda jo Kenya medo wuok kar rombgi mar konyo ji mamoko ma kech koro mako e pacho kaendi. E kaunti ma Laikipia jodak ma Mudhengera ne ochoko chiemo kendo chwalo ne jodak ma Kimanjo ma bende yudore kaunti no ka gisebedo kod midhiero mar kech kaluwore gi oro mokwako thoth gwenge ma pacho kaendi. Gikwayo jo Kenya duto mondo riw lwetgi e konyo ji ma kech nego e pacho ka. Kwa jamii yenye tuko na shida saa hizi, kiangazi imetuangamiza sana. Mifugo zimekufa, hatuna chakula manyumbani. Alafu tuko na shida nyingi kwa sababu tulikuwa tunategemea tu mifugo. Na kwa hali ya kawaida, ni hiyo mifugo ndio tunaenda kuuza, tunapata chakula, tunapata fee ya kupeleka watoto shule. Ombi letu nilikuwa ni kwa serikali wajaribu kuangalia wakazi wa pande hii kwa sababu hii kiangazi nafikiri imehit kila mahali Kenya. Nafikiri climate change imehit kila mahali Kenya. Watu hapa wanakufa juu ya njaa. Kama leo tumetembelea na warafiki wa makanisa kutoka Nyahururu Laikipia West wametuleta chakula. Sasa na hiyo chakula ni kidogo haitoshi hawa watu. Naomba serikali wetu zaidi waweke mashule chakula. Ndio watoto wetu waanze kusoma. Kwa maana hata sasa tuko na watoto wale wasichana wamepata mimba siku ile ya nini, sasa wako tu nyumbani. Jamii wote wameweza kufurahi kwa sababu ya chakula ambayo wana Laikipia wameshikana pamoja na kuweza kusaidia watu wa Laikipia. Na mimi nataka kuwaomba serikali na kuwaomba wananchi wa Laikipia kwa ujumla, tuweze kushikana mikono kwa sababu wananchi wengine wakiumia pia Laikipia mzima itaweza kuumia. Rom siling milion achiel. Mano indibiro bang' rech tho e nam Lolwe kaluwore gi lokruok mar kor lwasi kod chido mar nam bende. Nyong'o bende nolero kenge ma tend kaunti ma Kisumu dhi kawo mar neno ni alwora mar nam Lolwe oriti e yo makare
Jotelego nosiemo kondaga jogo ma osebedo ka chido nam lolwe bende. I wish to issue fresh instructions to entities mandated with environmental safety and safeguards to round up and prosecute individuals and owners of factories polluting our water bodies. It is high time we came up with tougher legislations, both in the national and county assemblies, to deal with environmental pollution. While Lake Victoria is a victim of industrial runoffs upstream, I also wish to instruct officers of the Department of Environment to tighten surveillance to ensure compliance by local industries. But we have some short-term and long-term solutions I want to refer to. One, we will procure fingerlings worth 2 million shillings and fish feed worth 1 million shillings to be distributed to the affected fish farmers in the mentioned beaches to help them restock and recover the losses. These are mainly the cage farmers who have experienced extreme losses of their fish during this time. We want to engage stakeholders on how to save Lake Victoria. This initiative will be championed by the County Department of Water and Environment. Manega kwa loro weche mag ohala wadhi e yueyo moro matin koduogo to Milton Jaka Black ni kae ndi weche mag tuke kik odhi mabor ahinya. Mimi naitwa Gitonga Mukonji. 35 years, yes, ni mtu young lakini bado ni jamaa amejipanga. Mzee alikuwa dereva tu wa bus. Mimi ndio kijana ambayo watu wa Manyata waliona watanipea nafasi. Tumetoka constituency ile iko na the biggest population. Ukitaka vizuri kwa siasa usipotelee watu wako. Na ningetaka kuambia vijana wengi ujisukume, ujitume mpaka ile wakati maneno itaingiana. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Olive Limited yango nuna Serian Ridge Phase 3 egwenge makimuka Ngong apaya mar Ngong Suswa. One code title deeds moikre beacons mosegur yor mapa mabere kindigi chiel moluoro gite pi stima kendo en but skul ma sirikal kod alwora mokwe. Magi duto de nengo masiling 650 kende. Lo madirom 50 by 100 kata an 1/8 of acre. Tudri kodwa e namba mar 0704-300-300 modi makom kata kar bit e nyasi mar yawo gi ayanga mano timre ka pago chiko dwe mar 11 higani kata kidwaro timo limbe e puodho. Olive, securing tomorrow. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien.